Yes, sir. Yes, abali ku Map Media TV tuli live ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform Makerere Kavule Map kabwejjumbira emabega wa kamera. Map kabwejjumbira emabega wa kamera. His Excellency the President n'olukiiko lwonna tuli na Secretary General fenna tuli live sharingako ku video eno muganda wo President amaze okuyingirawo. Leader of Opposition, Vice President Nambeshe, Segona, Chivumbi, Chairman Nyanzi, bonna bamaze okutuuka. Oba ekifaananyi kino kiri kitya leero kyenkozesezza mumbuulire wano mumbuulire. Check. People power, our power. You are all welcome to this presser. And yes, indeed, it's a presidential presser. And before we get started, let's first have our national anthem, then National Unity People Power anthem, and it will be followed by a prayer. Honorable Mwanga Chibombe will lead the prayer. So let's go straight with the national anthem. Oh, Uganda, may God we lay our future in thy hand. United we for liberty together we'll always stand. When the struggle is over, when the victor's crown, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, wear the victor's crown in a new Uganda. Olutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tulikimba mu Uganda empya. Straight to the prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Thank you. You may have your seats. Today in our presence we have different leaders. The president himself, His Excellency Chagulanyi Ssentamu. We have our deputy presidents and also our deputy from Central Region, Honorable Matthias Mpuga, and also the leader of opposition. We have Honorable Nambeshe, Deputy President, Eastern Region, and our cow.
We also have senior comrades within the party, Honorable Medal Segona and the senior council. We have Honorable Mwanga Chibumbi. We have our party treasurer, Honorable Zake, our Sabakunga, Ms. Sabakunzi, Chairman Nyanzi Mutu Wawanto. And amidst us, we also have different leaders. Oh, I had forgotten, forgive me. Honorable Betty Namboze. Betty Namboze. Yeah. And the Secretary General, David Osubongwe. Yeah, we also have amidst us different leaders from local councils, spokespersons of these councils. We also have our mayors. Can you stand up for recognition? Yeah. Our speakers. People power. Our power. And all local leaders from the councils. Could you please stand up for recognition? People power. Our power. People power. And I would also like to welcome the Fourth Estate for being around. And also Honorable Kawe Frank. Today is rather different. It's not the ordinary presser. And without wasting much time, I would like to welcome the President, His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu, to come and give his report to you people. Yes, abatulaba ku Map Media TV, President agenda kwogera. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Comrade Nubian, and welcome, brothers and sisters. Honorable Kabiye, you're welcome. When I tell people we are international, they tend to argue with us. I hope they won't be arguing anymore. Welcome, friends from the media, the foot soldiers, and everybody else. Now, friends, today I will be addressing you on 4 issues. I want to address the issue of our missing persons and the sanctions that are falling. I want to address another issue on the supplementary budget, and I will also address the controversy that was generated by regime propagandists trying to take the interview that I had recently with BBC out of context. First of all, I am back in the country from a long trip, and I thank God that all went well. I want to remind the nation that we are still firmly pursuing the issue of our missing people. More than 18 families are missing their people. People were abducted, they continue to be abducted, but most importantly, there's a group of 18 people that are notoriously missing, that include comrades like Chibarama and many others. We thank the people of Uganda that have relentlessly demanded for those people. We want to thank our parliamentary team led by the noble Honorable Matthias Mpuga for pushing so hard on that line. As you have noticed, the regime is at crossroads. You saw Madam Wangadia dismissing the issue and also complaining that we have refused to take this issue out of the media, out of public domain. We shall not stop. We want our people back. You also saw that in its desperate attempt to divert us, the regime, through their RDC in Kayunga, paraded a fake Martin Lukwago, claiming that Martin Lukwago, who has been missing for more than a year, had shown up. Of course, the wife of Martin Lukwago and the children dismissed this fake man. That was not Martin Lukwago. The regime fell flat on their face. We are informed that they are holding on to that man
But the same thing, the same story, as all of you remember, that the military spokesperson presented a man that was burnt, but this time having compromised him to lie that we are the ones who burnt him. We continue to demand for our people. And yes, it is for that reason that we have been moving the world over, calling upon all allies of Uganda in the West to take this gross human rights violation very serious. Thank you very much, man. So, ladies and gentlemen, just to remind you, we have the opportunity to document gross human rights violations that happened before, during, and after the 2021 election. And yes, we have a film, a documentary film, that's showing the real picture of Uganda to the international community. Not only that, but we have been knocking on various doors, demanding that the United States, the European Union, and all these other democracies across the world stop dealing with General Museveni as if they're dealing with a legitimate leader. We have singled out those regime people, the high-ranking military officials and officials in other institutions that are involved in gross human rights violations for targeted sanctions. I am happy to report that on top of people like Kari Kayihura, on top of people like Abel Kandiwo and Eweru, recently, Biabashaija, who hates prisons, was sanctioned. Now these sanctions, what do they mean? These people steal money, taxpayers' money from Uganda, and they are rich, they invest this money abroad. That's where they go for medical treatment, that's where they take their children for all that they need. And yes, they treat Uganda as a cemetery. But gladly with these sanctions, they and their families are sanctioned. They are not only blocked from traveling to those countries, but also their wealth is confiscated. On that list, there are notorious human rights violators like one Christopher Damolida. Most of you that have been arrested and taken to CMI, you know the role that Christopher Damolida is playing in abducting and murdering our people. So we know that on that list, we have Christopher Damolida, we have people like Rugumayo, we have people like Namanya Napoleon, and all top and middle level, officers in Museveni's government. We are focusing on them and we are calling on the international community to sanction these people. Probably when they know that there are repercussions for their actions, they will stop these gross human rights violations. Ladies and gentlemen, another issue I want to address is the recently passed supplementary budget. The regime pushed through their majority in parliament for an additional 3.5 trillion shillings. Now what is this money for? This money is going to be spent on laughable things, among which are 2.7 billion for supervising the Ghost Lubowa Hospital project. All of you know so much of our money has been stolen through that fake non-existent project. But as if that's not enough, there has been 2.7 million given to supervise that project that you all know does not exist. There is 45 billion shillings put aside to buy a banana peeling machine. 45 billion shillings. There is 30 billion shillings put aside to help artists and musicians. Now, I am an artist and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support, but the support is not handouts. We need the policies that will make even the artists in Kabongo, in Kabera Maido, in Gomba, in Rushere, to benefit from a good system, not handouts. I've told my fellow artists time and again that they should not be reduced to beggars. But many of them were arguing that I am bringing politics into music. And they are saying that we should separate music and politics.
I want to reiterate my points again, that politics, among other things, is concerned with slicing the taxpayers' money and apportioning it to different things. So this is how taxpayers' money is being apportioned. Artists have been demanding for a copyright law that will make sure we have policies that will protect artists, not giving them money. But this time around, because General Museveni believes in, patronage, he believes in bribing, he has put that money aside, which money I am even sure is not going to reach the artists. The artists are only being used to steal money. And before long, you'll see fights in the industry, you'll see divisions in the industry, and yes, you'll see so many of them silenced and compromised to support the regime because they will have committed crimes relating to corruption. Now, that is not the problem. Here. First, there's a problem that out of that 3.5 trillion, 418 billion is going to Museveni's house. Now, this is a man that is already spending 2 billion shillings every day. However, that is not enough. Museveni needs another 418 Musoke mumbuulire wano eddoboozi liri litya kubanga nkyusizaako ku microphone. Mumbuulire wano mu comment ndabe. On top of the 3.5 trillion, there was an addendum of 55 billion. Now, this sounds like a scandal, and it was important that I communicated to you, ladies and gentlemen. You remember that in the past supplementary budget last year, over 77 billion, members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplementary. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass this supplementary budget. Now imagine 55 billion shillings just going out to members of parliament as a bribe. I want to use this opportunity to warn our members of parliament that we know about this and we have broken the news to the population. I have said it many times and I'm saying it today that I will always tell the truth and I will not defend or protect anybody that gets involved in this grand theft. We'll get details and maybe among questions. I'm very glad to have our Minister for Finance here, and it will be a great thing if we could get opportunity to answer a few questions from you. But with that state of affairs, with the way our taxpayers' money is used, now you know, ladies and gentlemen, why our roads are in such a bad state. Now you know why our schools are in such a state. Now you know why the regime is trying to silence us. Now you know why the regime is trying to bring all manner of diversions in order to cover up for that. Now finally, ladies and gentlemen, I also want to take this opportunity to respond to the deliberate twisting of my comments during a BBC interview that I had in London. You heard regime propagandists have been trying as much as possible to twist my words, and I'm here to clarify on those words. First and foremost, my words were taken out of context on that BBC interview by those propagandists. I was in the United Kingdom after 10 years. Many of you already know that in 2013, I was banned from the UK for life, never again entering the UK because of the lyrics in one of the songs that I did. And in those lyrics, yes, I took responsibility because I actually called for the banning and killing of all homosexuals.
I took responsibility, and yes, during that interview, I communicated that people grow and transform. And as a leader, I transformed from calling for the death and killing of people that differ from me. Regime propagandists tried as much as possible to twist my words, but again, still stand by my words because I am a leader. Which leader wants to be a leader of all people in the population, even those that are not like me? So I'm not calling for the killing of my checkpoint. So I am not calling for their killing. I also want you comrades to know that this issue has been turned from a moral issue to a political issue. The gay issue is used by Museveni's regime to play politics, and it's a political weapon. Now, you remember that he's the one that brought the law in 2014, and then through his proxies like Andrew Mwenda and Fox Odoi, repealed the law again. Now, whenever Museveni sees that he has no popular or political support, he picks up on something that he thinks will build him once again. You have seen him trying to use it against his opponents, and he continues to use it shamelessly. It's the same Museveni that tries to hook on our morality and on the children and to say it's in protection of children, but you all know that in the schools where our children are getting problems, who is the head, the ministry of education? That is Museveni's wife. The same challenge has been faced by many people who are raped and sodomized in CMI. We have had many cases of men that are arrested, tortured, and raped / sodomized in CMI under the watch of General Museveni. However, he again tries as much as possible to twist it around to blame it on opposition. Yes, I also mentioned when I was asked about some of my MPs that work with Museveni, and I said some of my MPs work with Museveni. Don't you know them? Don't you know that some of my MPs work with Museveni? You want me to mention them? You are mentioning them around Kagabo Amon. Doesn't he work with Museveni? Isn't Jimmy Wanga? Doesn't he work with Museveni? Some you know them, some you don't know them yet. Thank you very much. Basebo ne banyabo nsanyusa okufuna omukisa guno okwogerako nammwe. Njagala kwogera ku nsonga nnya zokka. Ensonga esooka Map Media TV. Abaawambibwa, Map Media TV. abaasibwa, abatalabikako. Tukyabanja abantu baffe, tetunalekeraawo. Abantu baffe baabuzibwawo. Njagala okwebaza parliamentary team yaffe ekulemberwa Honorable Mpuuga olw'okuteekawo amaanyi mu parliament okubanja abantu baffe n'okugifuula ensonga eyo ey'okubanja abantu baffe, era tetugenda kulekeraawo. Mukirabye nti kati regimu ya Museveni eri mu kankana temanyi kiddako. Tubabanja abantu baffe oba balamu oba bafu. Bwe baba balamu nga Honorable yatugambye nti abamu alina information gibabakulamu amaaso, tubaagala wali tebalina maaso. Oba mwabatemako amagulu, tubaagala. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe tugiziike, famire zaabwe zitegeere nti abantu baffe baafa. Ekyo muzze mulaba nti ne mukyala Wangagi alina okuba nti akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu, ate naye akompulenyinga nti ensonga y'abantu abaabuzibwawo tugiremeza mu ddiro. Ensonga eno tegenda kuva mu ddiro okuggyako nga mutuwadde abantu baffe oba balamu oba bafu. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira abasebo ne bannyabo. Ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaanyi. Mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti Martin Lukwago. Ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo wuuno. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kakati
tukyabanja abantu ensonga ekutte twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne bannyabo ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna naye buli kye yakolanga okulonda tekunnabaawo okulonda kugenda maaso n'okulonda nga kuwedde byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni omwono omwe tusobodde n'okukonvinsinga amawanga gabadde gavujjirira Museveni sente mujjukira World Bank yamusalako sente kati n'olwaleero batandise okuteeka natti ku bantu kinnoomu ng'ogyeko bakayibula bye bakola era ne bateekebwako natti ba Erweru ne ba Abel Kandiho kaakati byabasajja akulira amakomera naye ateekeddwako natti n'ate tetwagala oyo yekka twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko natti ye ng'omuntu kubanga etteeka ly'eddembe ly'omuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu omusango guba ku ye ng'omuntu twagala batagetinge bo nga bo n'amanya Napoleon Balugumayo n'abalala abali ku toopu ne makati awo myaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended abeera protected bwa abayimbi obuzibu bwe bafuna nti gavumenti policies eziriwo teziba protectinga emisolo gye babateekako giri waggulu ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi naye gavumenti singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio art industry and development naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente first of all bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasamya kamwake kwogera ku kikyamu bwati bwe yakoze maze ebbanga ng'asaba bayimbi bannange obutabeera babbeega obutabeera basabiriza wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music twawule music n'ebyobufuzi naye mbadde nga bagamba nti politics kyeki politics y'entematema ya ssente z'omusolo entematema gy'ebyobugagga by'eggwanga naki kigenda kukola kitya kati yeno entematema bakozesa bano okubba kubanga buno bubbi guno munyago abayimbi tebeetaaga ye copyright law teweetaaga bagulira teweetaaga bawa sente yes weetaaga kusapootinga ebirowoozo ebibasula kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti biliyoni 30 ezono sente zizimba eddwaliro erisinga eryakiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'ekiruddu ddamba tubayozaayoza nenjagala bategeeza nti wali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi tewali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere tewali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi wabula sente y'omumusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala kubanga ba artist tuli banjawulo mu society Museveni yagulira abayimbi kubanga amanyi Bobi Wine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa era buli muntu akuliisa embuzi abakutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera mazima ndi musanyufu tulina aba artist bangi abaagala okutunda obwongo bwabwe basaba nammwe muleme kutunda bwongo bwammwe kubanga bino bali mubasasula naye bagula biseera byammwe byamaaso na byabaana bammwe n'abazzukulu mutematema yesente z'omusolo basebo ne bannyabo kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo timwai Museveni omulama omukulu kati gwakwekumira mu buyinza si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu pozi n'ensonga esemberayo ddala basebo ne bannyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu ye interview yange gye nakoze ku BBC twakyusiza okubuzaabuza ebigambo byange bitegeeze ekirala munsonyiwe waliwo kyesogeddeeko era bakyenzikiriza sebo we balina we balina ddala ku bubbi obwo ate sikando ekyasinze mbadde sigyogeddeeko
ku ssente ezo trillioni 3.1 ng'ozivuddeko ate bayontaddemu ennyongeza endala ya bilioni 5.5 ezo zaaki ebilioni 5.5 basebo ne bannyabo nazo zaleeteddwa nga zo zakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya bilioni 7.7 bakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa ssente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu bazigaana, abamu ne bazikiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10 nkiddamu buli mu MP okuyisa ssente zino, kubanga mumanyi tezina mulamwa, kubanga bamanyi nti za bubbi. Naye ba MP nabo okubeera part of this state, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno, buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amala ze bilioni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njagala okutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna ti buno obubbi twabutegedde ne zino ssente twazitegedde Museveni yazireese zisobole okubasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu, twagala okulabula nti twenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kulabisa. Nze nga mbagamba nti sigenda kusiriikirira oba kubiikirira kintu kyonna kinyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tugyogedde, tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe abali eyo. So ensonga esemberayo ddala y'ensonga ya interview yange gye nakola ku BBC. Abapropagandisi ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate okubivunula ekifulanninge. Mwenna bali wano mumanyi tinagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro batibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10, maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna lawyer. Njagala okubaza abalawyer bange ab'Ebungereza n'abali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo. Naye era bambuza ekibuuzo ku BBC ne bagamba we grow and transform, abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna, nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange gukyalwanira very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besiikiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud si guma mu bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola ekibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakumeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga eya regime ya Museveni okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono, wabula gavumenti ya Museveni kati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon, nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa era ne liwagirwa nnyo bannayuganda mu 2014 ne liyita. Naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki? Okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli lwalaba nga agobebwako support ng'aleeta nsonga ya bisiyaga.
era nakomyawo ensonga ey'ebisiyaga era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoyo nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa Muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni. So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebanajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubuulira muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala, abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinza okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeejo. Abanamawulire abagyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni. Mwakawulirayo abaseku bameka be bakutte masomero. Mubalaba bakumibwa mundu, bakumibwa SFC. Temubalaba, temubamanyi, era zizide wano tandike kwogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako lutalo, naye temuteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo girwako, naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne banyama. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo. Nalabye ne bannaffe bitulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira, naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe, nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe baatulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo, bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabeka documentary ke bayita A Silent Genocide kyebakola mu Northern Uganda, nga bakwata abasajja ne babalya ebisiyaga mu maaso g'abaana baabwe, maaso g'abakyala baabwe. Regimu ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe biti. So mwami Museveni alekerawo okwewuguusa, ate n'abantu be balekerawo okwewuguusa. Simanyi oba n'ensonga njirweko, naye sirowooza nti ninaanogirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyola nsingo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kumpuliriza basebo ne bannyabo. Sebo komuliro byanidooza naye okutuza kuzindana. Thank you very much. A big round of applause to the Oli ku Map Media TV YouTube channel. Kindly please share the message tulabe nti etuuka wala. Before we go into questions, I would like to make a special recognition of this lady. Abasinga balowooza tasobola nakwogera, naye kamwa akazindalo ababuzeeko abawa amannya ge because she does such a great work. My name is Timina Wasike, I'm sign language interpreter. Kati mukitegedde nti asobola okwogera. Bw'akidde mu sign language. Egyo bayita National Unity Platform eri all inclusive, buli muntu yenna yenna emutwala. We are going to have a few questions from the fourth estate. Let's have about 5 questions. Can I have Eddie Mutwe to pass around the microphone? Eddie Mutwe Nachi. Yes, we are going to have 5 questions. Amaina gange Wesa Moses nkola n'ebisoka 1 radio station. Kino ekibuuzo kigenda wali the opposition
Honorable Masters Mpuuga. Wavaayo n'otegeeza abanansi ng'ababaka ba paalamenti omulamu oguliwo kubanja abantu ababuzibwawo abatalabika. Era n'ogamba okuddayo okulinnya mu paalamenti nga gavumenti evuddeyo ne ripooti ng'erimu ensa. Bw'eba nga terimu nsa temugenda kuddayo kuyingira mu paalamenti. Ku olwo nga leader opposition bwe yavaayo okwanukula ripooti ya gavumenti gye yaleeta, twalaba nga sipiika wa paalamenti avaayo ng'agamba nti ensonga bwe yali atambuza paalamenti yali agamba nti ensonga eggwa leero lenyi njagala eggwe leero ku nkomerero tekyasoboka. N'abategeeza ati mujasooka mu miitinge nga gwe leader opposition n'omukyala akuli akakiiko kakeddembe ly'obuntu ne sipiika ku ssaawa 4. Twali tulowooza ati ng'olwedde ensonga eyo kwolwo wetaggwa mu paalamenti mugenda kuddamu nga mumaze okutuula mu miitingi yammwe ne sipiika n'omukyala akuli akakiiko kakeddembe ly'obuntu. Naye twagenda okulaba following day essente zino pulezidenti zali kwogeraku ez'ennyongereza olunaku lwaddirira bwe zaayita, ate nga olwedde omulamu gwagamba bannayuganda okudda mu paalamenti nga abantu bamaze okukola ki okukomawo. Kati suubire abannayuganda basuubire ku nsonga ng'eyo eyimiridde etya. We do question and answer. We take the questions and then answer to be later. Good question. President, tusaba olubuya update ku nsonga eyo ntuuseewa abantu bazzaayo olina abalala boteekateeka oba twagala ku nsonga ezo. There is a hand behind you. My name is Baker Batten. I have two questions. You have said that, Mr. Chairman, you said that you were context. What exactly was taken out of context? Because you just repeated what you said there. So can you point to us what exactly was taken out of context in what we had, you say that there is this. And number two also, all of your MPs who were in Parliament at that time voted for this law. And you only pointed at 2 people who you say work for Museveni. So I want to know, do they all take the blame that they work for Museveni because the charge was they supported the law because they work for Museveni? So do you and you're only pointing at 2 people, do you now want to take responsibility that all your MPs in Parliament who voted for this law actually work for Museveni? And lastly, the last time you talked about corruption in Parliament, you said that there are MPs who are given money, then 40 million. And I actually attended that press conference. You gave them days to return the money. The person who tried to return the money actually turned around and said he never got the money. So why would we take you on your word now when you warned them that they shouldn't take the money? Yet the other time you did nothing about those who took the money, and in your word you said they took the money. So why would we take anything? You say now that you warned them, yet last time you warned them and they didn't return the money. Thank you. Can we also have a question from the ladies? We have ladies with me. The lady, please. Ekibuuzo Beka akibuuziza naye tujja kukifunako mu Luganda. Ababaka abalumirizibwa ekibiina nti abamu bakola ne President Museveni. Ku babaka abo abaayisa etteeka ly'ebisiyaga bakola kituufu oba bakola kikyamu? The last question. Nzeyigana Sababa TV. Nandyagadde
nga National Unity Platform muveeyo temunnatuyisizaako ku alipoota ya minisita w'ensonga z'omunda Gino Muhoozi yavaayo n'awa eri Parliament ng'alaga nti nga NUP mutaataganya okunoonyereza kwe balimu ng'ayo ebitongole ebikuumaddembe mugaana abantu okwogera ku nsonga zino nga bayogera n'ebitongole bino. N'ensonga endala ey'okugamba nti temwawaayo bikwata ku bantu bano abaabula ebimala naye ng'ate mwagamba mwabiwaayo gavumenti nevayo negamba temwawaayo bimala. Thank you. We are going to have the response to the question. And the first question was addressed to the Lord, Honorable Matthias Mpuga. So I request him to come and make his response. Thank you, Comrade Nobian. Weetaaga okusirikirira. My brother from Oli ku Map Media TV. Needed a whole address to so many issues really. But I will respond to you graciously. Thank you for asking the question. First of all, you need to understand with clarity the distinction between the issues you asked. The issues asked are various. First of all, you are asking that we committed that we cannot return to the house until we have clarity related to the person that disappeared and several other human rights violations. Then you restate that you saw the speaker saying the issue must end on that very day without further ado. One, let me assure you that, like the president said, that matter will never end until full accountability is given. If you thought the speaker was closing the matter, we opened a fresh page on the matter. You probably need to ask the rank and file of the opposition to trust the team in Parliament. Because Parliament matters arise every minute. And it's our job as team leaders to assess the situation and take decisions. Now, when I made a rejoinder of the House, I offered clarity on several questions, and fresh pages were opened. We are now at 3 fronts. Remember, some of the issues we raised were taken to the Commission of Human Rights. Hence the meeting that fought yesterday, for the reasons I informed the nation yesterday via the press conference. Secondly, the second layer of questions or issues or problems or violations were given to 2 committees of Parliament, the Committee of Human Rights and the Committee of Internal Affairs. Those 2 committees will certainly receive their terms of reference from the House Speaker, consulting with the opposition in Parliament. Our people will be able to table their issues to be very clear and sank. The issues taken to the Committee of Human Rights and Internal Affairs relate to violation of human rights among its fishing communities. The matter we have variously raised in Parliament, and nobody was moved until we moved the House to finally have that matter referred to 2 committees. And shall ask our people to go and testify, to go and offer evidence over violations, rape, murder, and all sorts of violations that were visited on our people in the fishing communities. That matter is still alive. The matter of missing persons is most alive. That's why you see Ms. Wanga, they're panicking and fidgeting and making error after error. The dead are not dead. So until evidence, until clarity is offered at their whereabouts, nobody can put on that matter. Rest assured. Then the second leg of your question related to, again, the matter relating to money in Parliament, which is the second again question my brother from Baba was asking variously. Now, note this. It is the NUP
through the Honorable Mwanga Kivumbi, our Minister of Finance, that raised a red flag on the supplementary. Get to understand that. It was our part. We offered the whole text in the form of a minority report to Parliament that was not taken by a vote. You know, Parliament was always by a vote or by proclamation. So the minority was rejected. But the issues we raised with the minority, raised by the Honorable Mwanga, Honorable Oshabe, Patrick Nsamba, the Honorable Namuga Goreti, the issues stuck. And the subject of the matter the President referred to as attempts to bribe members of Parliament. Note that no member has picked money, but the money is in the supplementary. And we are raising a red flag to all and sundry that that money is illegally contained in the supplementary. Therefore, we don't expect any member of Parliament, subscribing to the opposition, to go or to get that money. If the money is in your account, our expectation is that you will return it to sender. If the money is given to you in cash, our expectation is that you reject it. That is the red flag the President has raised. Now, my brother from Baba, your question was relating to, may I remember one? Minister of Internal Affairs. Yeah, the Minister of Internal Affairs issues. But I have a whole text of 23 pages that I submitted to the media relating to the rejoinder I made. There are very particular issues that debunked all submissions from Internal Affairs, including denial of location of the missing persons. One of the submissions I made to the House, which I laid on table, is video evidence locating every missing person. Their families, their relatives, their homes is attached. It's now an asset of Parliament. So denial of existence is no more. I even gave examples of Mr. Damulira, who went missing. For the record of the nation and the House, Mr. Damulira was traced by the Human Rights Commission and the police, and was located at CMI in 2022. That is on the record of Parliament. So CMI must produce Damulira, dead or alive. So the record of Parliament. There was no rebuttal from Internal Affairs to reject my submission. So effectively, there was admission that indeed the Human Rights Commission and police located Damulira at. So whoever is in charge of CMI must produce Damulira. Because we located him. We were also able to locate Mr. Wangolo at UPDF barracks in Kakiri. We were able to submit details, including submission of the LCR person of his area, in whose presence they were picked. With the 5 others, the 4 were returned, Wangolo never returned. So Wangolo is with the UPDF in Kakiri. That was the record of Parliament. A parliamentary record is a parliamentary record. Nobody can erase it. Even when we are long gone, the children and grandchildren of Damulira will demand for Damulira from those who are in charge of the UPDF in Kakiri, EMI, and other places. So my brother, our records were never debunked. The records are there. What the Minister of Internal Affairs was saying then is long put at the dustbin of history. It's long obtaining. We debunked it, and there was no rebuttal. There was total admission. That's why we said now we need fresh investigations. Thank you. Mr. President, with your indulgence, can I kindly ask my Shadow Minister for Finance to come and clarify on the issue that was the subject of his minority report that informs part of the controversial 50 billion meant for Parliament. With your indulgence, Honorable Wanda. Thank you, Mr. President. Now, the subject of 100 billion for each single MP,
100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, for which the president has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn a profit. So that's the first point we need to take from this, sad as it is. And that's the money they're going to give to arts, to whatever, to healing. So that, the president talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Busheni is a permanent resident of every single supplementary that we pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every Abantu babuuza lwaki mwaziyisizza, lwaki mwatudde gye bayisa, senga beewala entuulo ezo n'essente ezo tezaaliyise. Badde ne mu Luganda bannyonnyola abantu mu Luganda. Now, let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament Bali kye baali banoonya kwe kuyisa ekintu vooti bw'eba ntono bo wabula ekyobutabaawo kyabalikikolera naye ekyokubaawo minority nga bamaze okugamba minority teyalonze bano babadde na bukodyo bwabwe. it had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 35 billion, no, it had 78 billion. It had 55.6 billion that was for classified under State House. And listen to this story. State House is the home of the president, not the office of the president. In the normal budget, it was allocated 412 billion. Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified. But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that that the 55.6 billion was allocated to the office of the president. Now, this is how it is. The office of the president is the fountain of honor. His residence is the #1 address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2, which vote is State House, which is only for the home of the president, is the one that where they are channeling all the dirty money. As what we did in Parliament, we raised the ready flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, we must note, I only take it to 2 years. Last year, it was allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming the numerous supplementaries, he used 930 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home. Now this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra, and the 50 for inverted commas in November. Now, if we are at the half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year. That means by end of June, he's likely to have consumed over 1 trillion shillings. And we are asking the Senate, does he feed on a buffalo? Does he eat lion? What kind of meal are served in the State House that consume all those money that is spent anyhow? So therefore, as the president has urged, we have raised the red flag. But all these MPs of ours and the entire country are elected by the people.
Along the way, we will meet them on singles, on barriers, on parties, remind them not to take the money. I thank you. There are people who would really want to have this translated in Uganda for easy digestion. Stable. But then it's about Ojeo in Uganda. But Ulunyo, abantu basigere bamanye ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Eri mufe wabitegedde wama? Ekimuto tobiidi Parliament lwokusatu yayisa ennyongeza ku mbalirira y'eggwanga. Twayisa budget ya trillioni 52, naye mu myezi 6 egyakayita kubanga twagiyisa statement bayisa nga twakatuuka mu Desemba, njagala obala emyezi egyo gavumenti yakomyewo ng'eyagala ennyongeza ku trillioni ziri ya trillioni 3 ze trillioni 3 n'obuwumbi 500. Yabagambye nti ze billion 13 ze billioni 13 mu 5 gy'emitwalo obukadde emitwalo 3 n'ekitundu egy'obukadde. Pulezidenti n'abannyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu district mu luzungu bagiyita tanki project nga tukuwa bwekisumuluzo nga bwe baatuwa wano ekyekitebe kya Nuupu ne tuyingira, weetaaga obukadde obuwumbi 35. Ekitegeeza ssente ez'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba. Okuzimba secondary school empya leero ze bazimba bakuwa bwekisumuluzo ogiyingire, weetaaga obuwumbi 3 n'ekitundu okuwa essomero lya secondary school empya. N'olwekyo amasomero 10 awo abayimbi nabo bagafenkenyeza gye bagenda okutwala, naye ebimu ebirumira bingi nnyo. Kati sente zino pulezidenti bazimuwadde zagenda okukozesa, mwabaddemu ezitategerekeka. Ezimu ku zo mwenna mumanyi Katonda atuwa omukisa nti Lubowa eri Kasozi, buli ayita ku Ntebe Road alaba ebizimbe ebisituse ku kasozi ako, naye bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso. Naye abakugu ba minisitule y'obulamu bagaye nti okulambula awatali mulimu kugenda mu maaso, bo weetaaga obuwumbi 2,700 genda mu maaso. Omukyalo omwana eyo Bushenyi alina byagamba mwayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babune obuugi n'akawunga babugoye. Akoye okuwatisa akambe, kati agamba nti abakazi bakowa nnyo nga bawatisa akambe, agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke. Oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza ti matooke gawadde sayizi zemu gonoyisa mu kyuma kuba amatooke gawula sayizi nebegaba ku nkoto emu, ogenda okutuuka kukeena akawansi ng'obutooke oyina butono ne sheepu gagenda gakyuka negaba ku kiwaku kyekimu. Tubuuza ono omukazi nti bweba toli mulyango mubbi wa misana gw'amatooke ku mashini ogenda kuba wajima oludinga otya kyesobola okukwata buli matooke ga sayizi nga tojasinga buli kaseera. Ate kyala India bwe yayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu nga bino, yakwata abakazi aba bulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirimu. Bwe kwandibadde kuwaata matooke, abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna senga babanoonya okugenda e Bushenyi bawaate amatooke bafune sente, weetaaga mashini ng'ate olwanyisa ebbula ly'emirimu. N'olwekyo embalirira y'abakulu abo naye eriko obukyamu. Kantuuke ku lya Pulezidenti Yoweri Museveni, kuba mulimu ebirala bye tutajjageramu. State House tulina account bill, tulina vote gye bayita vote 001 eyo ya
Tetulondekita vote 002 ago maka gavana Museveni ali mu kuyita Museveni president n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka kikabe ka perfume kikabe ka jirita kikabe ka tambaala abantu ba bulijjo be bakasasula kabe emmotoka zatambulidda mu lwakiyatamuyondo ebyo byayita nabyo si ye muli wa musolo yakikola ki yakisasula omukulu oyo yes, abatulaba ku Map Media olunaku olwaleero twongera okubajjukiza tuli Makerere Kavule ng'omukulembeze w'eggwanga ssaako n'emikwano gye oba abakulembeze mu kibiina boogerako eri amawulire ku nsonga ez'enjawulo. Omukulembeze ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo naddala ezikwatagana ku lugendo lwabaddeko ebweru w'eggwanga n'ensonga endala nnyingi nnyo. Munansonyiwa okwogerera mu ODM naye tetusobola kukkiriza muntu ayita Museveni pulezidenti kuwulira bigambo byayogera, so katugende mu maaso n'obategeeza nti enteekateeka yes bagambye oyo ekivumbi emuwanga kizumbi y'omu ku baagala obwaloopu. mwana gwe mama mujaba yo bakamyuti wano kali luddawa ku katuuti ka National Unity Platform tugamba mutugoberera abakulembeze abakulembeze kandi naffe Museveni komite president so madam Sobol statement tulina obujulizi obulaga tibetwamaze okuyisa sente zino njagala mutegeere 3.5 billion tetusinga titwafunye omusolo omulala lwamutagatansotuwaffe gavumenti tugenda mu katale akabulijjo yewoleyo sente ezo bankyuka enzire ku Facebook bagenda ate okuwola gavumenti ate era bagenda okuzisansanya naye kirimu buli lwoziwola ate sente kambalagebo na bizimbe kukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera. N'olwekyo njagala kubategeeza ti pulezidenti Yoweri Museveni akizeemu ekisokera ddala yafuna miliyoni 418 netuzimuwa n'addayo bwe yatuuse ku 3% n'atwalako biliyoni 10 n'addayo n'akima biliyoni 7 n'addayo n'akima biliyoni endala 55. beebo bennyini abayisiza supplementary budget bennyini bwe bakukuse ne bagiyisa ne balya ssente kyokka yayita Museveni president. naye ng'ako kasiimo basala mu ki ate empuga yamuwadde akazindaalo tali ku pulogulaamu yakwogera 10 buli omu sigambye buli omu mujjukire mukibalemu tuli ababaka 500 tuli 529 owekibala okusibe tuli 529 bogattako neza administration yawe etanotono buli omu baba atutte miliyoni 10 oba olina miliyoni 5 biliyoni 5 nga mu9 biliyoni 5 nga 29 akineezigenderako awo ze biliyoni 5 mwemeka mu5 zezigendamu. Nolwekyo buli mubaka nti bagenda kuzimuwa si musaala kubanga omusaala gwa Desemba tunatera okufuna si kasiimo betuba tufuna emolumenti nazo tugenda kugifuna ate tebatutumyeyo omulimu gwa njawulo. Oluusi ababaka babawa omulimu ogw'enjawulo mu bantu babawa sente bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo tubabuuza miliyoni 10 ba MP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola muki za mupango ki diiru ki. So twagala kusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu tibyanasanga MP we kulumbe ku mbaga kumukuziika ku pati ne ku street n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi owuze mbabuuze basebo mwakoze mulimu ki okugenda obaweeza naye ekikulu ekirimu pulezidenti aleme kuweebuula nakuswaza amaka gabwaki gaba pulezidenti. Ennyumba etugirongoseza Bobi Wine agitwala titwetaaga nga n'agitwala kusanga asebo namuyita Bobi Wine kubanga ejjo oba gisabira kubanga ejjudde n'ebisabira bingi
tungaza amagaago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga bwe mukutu kyekigoma ekitwala Kazambi yonna bwe yayagala okukola obuki obubi. Pulezidenti Yoweri Museveni yalangira Mwami Museveni oyo Museveni si pulezidenti akakiddamu emirundi nga 8 oba obadde ki muwanga kivumbi totu bulijjo lwakakitegeera leero wakakitegeera leero be bayisiza ne supplementary wanaabo abasajja nedda bamujjeko n'akazindaalo aveeyo amaka aga pulezidenti Kyagulanyi wayonoonyedda okutwala Kazambi w'okuyisa bwe yagala okukola sente ekyamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. maapo osukka va ku mukutu gwendiko gwe tumanyi kye tuliko ssebo. Museveni yabeerako ddi pulezidenti. Maapo osukka genda ku mukutu omulala. Oli free, you are not invited here, you are free to go. Zino ensonga za ddala ziri mu bulamu bw'Abannayuganda. Museveni yabeera ddi pulezidenti. Pulezidenti waffe n'amuyita Bobi Wine, oyo ye muwanga kivumbi. Katuwulize pulezidenti wamme. Thank you very much, and in a special way, thank you very much, Bobi, our finance minister, for making it clear. Now we all see the reason why there is so much effort to create diversions. Mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyanga n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka ng'abuuza ebibuuzo alinga afuba okuntwikinga okuteeka mu situation mubuuze kino tulabe kyaddamu. Nga basiwa bangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira tuwa kyebagala kuwulira. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino basomo bamufuna bayogera kino kama muswadde siri mu ddongo. So it is very important that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. Yes, matter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wakwekumira gumire. Okitegera temuteeka mu bintu byammwe. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Rachel, is making it very clear to you, Sebo. The Monte Camo, Carlton Scopia, it's a Jibuzo Yaga ko Andrew Mwenda. Since Chawa to meet Jaga Mumani Hayati made a good budget. Another thing you say that I say that some of my MPs work with or from 7. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana abantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba uko kibaleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddeko emmundu. Nina emmundu zange 2 ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri.
maruwa nze gwolaba bakubye ogamba nti nsosola amawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli muganda so bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Audrey Ruawogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by the government, it was the MPs. Kubanga Chibocheza. Museveni's son-in-law is struggling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year, as it is called. To show you that here it is family rule. Kanjide mu Luganda mu kitegere. Mutabani wa Museveni yawasa muwala we Audrey Ruawogo mulabe ku makya ga leero nga yeegaana etteeka eryo agamba si gavumenti wabula MP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka bagala lisazaamu omwaka guno tegunaggwako. Ogenda kunkubira ku ssimu gwagamba alina abasumba abaagala okusinkana pulezidenti. Ogenda kunkubira ku ssimu. Temutuyingiza mu bintu byange. Yeah, about warning our MPs, you asked that you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We are not going to arrest them, we don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting, and that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people. And we shall, those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they are being paid handsomely, we shall expose them. Now, abo bonna abanaayigatta mu kulya ssente z'omusolo mu bubbi tujja balansa kyetulinawo ekyo kyekyobugaga kyetulina accountability eri abantu betukulembera abaatulonda era kyekyamaanyi kyetulina era kyetuwoninga abakulembeze baffe bonna. Oneko mwanga ekitundu ekyogereko bulungi tetugenda bugenzi kikola twatandise dda nga tubasaba mulina pasipolo mugule amaaso manye nti zino ssente zammwe. Ekyokubiri ba artisti muyinza okuba temubalinaako kompetisi bwasibwe temulina muntu gumaalonda afekesita naye ababaka mumwabalonda musobola obasanga ku mwenge mu constituency musawuna mu loogi byonna erimba mubasanze ne mubagamba ez'amalwaliro n'ez'engulu ekimuzi muno kyogera bulungi asebo biranyabo. Finally, azijala kukwata omuliro oba oliawo omuyabaddeyo ne Katonda akola. Finally, about our next parliamentary leadership, lwaki tutwala sipiika? First, I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader. It's about the leadership. That is a National Executive Committee resolution. So now ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe bwa paliamenti temufaayo mujja kulaba akaka akeeru nga kayiseeko kati bamusibeera omu awo mulyoke mumanyi. As for now mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko ensonga gyoki. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mr. President. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of this presser. Kumaliriza this presser with the National Unity Stop People Power Anthem. Abu the soldier. Yeah, I'm still leading the anthem. Eri mupe mwe microphone. Kino ekibiina kya buli omu.
Yes, Amusonde Nyankwa. People power, our power, people power. In your peace, everywhere. Thank you, ladies and gentlemen. Yes, obadde mulabe mulungi owa Map Media TV YouTube channel kibadde kyakabi nnyo nnyini ddala webale nnyo webale ddala ebigambo ebiyiseemu kyalinamu abakulu abamu bagezaako kutunuulizaamu